1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are we good? Yep. Check test. Testing 1, 2. Good? I think it's good. Go for it. Yep, go for it. Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the son of York. Richard III. Yeah. First of all, I want to thank all of you for coming here this afternoon. It's a great honor and pleasure to visit your great country, Ukraine. Хотів би подякувати за те, що ви змогли прийти. Для нас дуже велика нагода, велика честь відвідати Україну. Our organization is called One Free World International, which is a human rights organization based in Toronto, Canada. Наша організація називається One Free World International. Вона базується в місті Торонто, Канада. As a human rights organization in Canada, we always cared about the situation in Ukraine and around the world. Ми є організація, що займається захистом прав людини, і завжди ми турбувалися про ситуацію в Україні та в решті світу. The sad reality that the international media and the international society, they're more talking about the situation in Iraq, in Syria, in the Middle East, but completely ignoring the situation in Ukraine. Проблема в тому, така сумна, що в основному в світі говорять про проблеми на Близькому Сході, в Сирії, Іраку, і абсолютно забувають про проблеми в Україні. The recent conflict produced more than 2 million refugees. Конфлікт разом з тим створив більше 2 мільйонів біженців On both sides of the border. по обидва боки кордону. And we want to help all refugees. Ми хотіли би допомогти всім біженцям. Right now, as I'm talking with you, I had great meetings with some of the Ukrainian politicians. Я розмовляю з вами зараз, але перед цим я мав дуже хороші зустрічі з багатьма українськими політиками. Such as Ms. Olga Buganos. Наприклад, пані Ольга Богомолець. As well, we met with different leaders from the religious community. Ми також зустрічалися з багатьма лідерами релігійних громад. Such as Rabbi Moshe Azman. Наприклад, рабі Мушей Газман. And we are very thankful to our partners and our friends that help us and partner with us here in Ukraine. Ми дуже вдячні нашим партнерам, нашим друзям, які нам допомагають тут в Україні. Specifically the Assembly of Nationalists of Ukraine, Mr. Joe Stenenberg. І, зокрема, Асамблея націоналістів в Україні, Асамблея національностей України. And Pastor Vladimir, which is both of them sitting down here with us, and we're both very thankful to them. І Володимиру також, який знаходиться з нами, ми їм дуже вдячні. With me as part of the delegation is two of the best Canadian best of the members of the Canadian Parliament. В нашій делегації з нами присутні представники парламенту Канади. The Honorable Тоні Клемент. Шановний Тоні Клемент. And he will make a statement later on. Він зробить також заяву трохи пізніше. And Miss Кейті Вагантол. І пані Кейті Вагантол. And she as well will make a statement later on. І вона також зробить пізніше заяву. From what we know and what we see as a human rights organization, Ukraine have different fronts, not just one front. Як організація прав людини, ми бачимо в Україні декілька фронтів, не лише один фронт. Both of fronts is very important. Both of conflicts is something that we as an international society have to care for. Звичайно, ці всі фронти дуже важливі. Наприклад, конфлікт – це те, що нас дуже турбує як міжнародну організацію. The Russian enemy or the Russian invasion is the obvious enemy and obvious number one enemy for the state here. Звичайно ж, це ворог номер один. Це вторгнення Росії. But we also have to be honest with ourselves and with our partners in the West.
Також ми повинні бути чесними з собою і також чесними з нашими партнерами на Заході. When Ukraine gave away their nuclear weapon, Коли Україна віддала ядерну зброю, it wasn't an agreement that they will be protected by the British and the Americans. була така угода, що Україна отримає захист з боку Великої Британії та Сполучених Штатів. And both countries betrayed Ukraine when they left them behind. І ці обидві країни зрадили Україну. Ukraine front lines was left, and their army was left behind facing the Russian army. Українська армія залишилася наодинці чинити опір російській армії. And all the world did was just the sanctions against Russians. І все, що світ зміг зробити, це лише санкції проти Росії. And I found this as unacceptable. Я вважаю, що це неприйнятно. And as well, from the other side, we have to address the other enemy, Але крім того, з іншого боку, ми повинні боротися також з іншим ворогом. which is the corruption within the Ukrainian government and society. Це є корупція як в українському уряду, так і в суспільстві. We had a wonderful conversation with some of the government officials and some of the oppositions, Ми провели дуже гарні розмови з представниками уряду та опозиції. and we know that there is a progress and process. Ми знаємо, що відбувається певний прогрес. We know as well that corruption is in every country. Ми також знаємо, що корупція присутня в кожній країні. But it's not matter of the corruption, but it's matter of the accountability. Але це не стільки тема корупції, це є тема підзвітності. It's a matter of justice. І також це тема правосуддя. And if somebody was found corrupted, have to face his crime. Якщо хтось виявився корумпованим, то він повинен відповісти за цей злочин. In order to help this country, in order for this country to rise up again, Для того, щоб ця країна знову піднялася, we all as an international society have to stand beside Ukrainian people. ми всі представники міжнародної спільноти повинні підтримати українців. I'm not Ukrainian myself, Я сам не є українець, and I don't have to be Ukrainian to love Ukraine. але мені не треба бути українцем, щоб любити Україну. As a Canadian, as a human being, Як канадієць і як людина, and as a Christian minister, і також як християнський проповідник, I will always stand beside Ukraine and the people of Ukraine until the end of the road. я завжди буду підтримувати Україну та українців. Once again, we thank you for having us in your beautiful country. Дуже дякую за запрошення. And Mr. Toní Клемент right now will address you. І також зараз зробить заяву пан Тоні Клемент. Дякую. Добрий день. Thank you for allowing me to speak. I am here as a member of parliament in Canada. Дуже добре, що я маю цю нагоду виступити. Я є депутатом парламенту Канади. And here to support the efforts, the humanitarian efforts of One Free World International. Ми підтримуємо гуманітарні зусилля організації One Free World International. Canada and Ukraine have a very close relationship. Канада та Україна мають дуже тісні зв'язки. It spans diplomatic, political, trade. Тут є дипломатичні зв'язки, політичні, торгівельні зв'язки. The House of Commons in Canada recently endorsed the Canada-Ukraine Free Trade Agreement. Також Палата громад канадського парламенту нещодавно схвалила угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною. And I feel proud to have been part of the previous government in Canada, which worked very hard on the international stage to ensure that Ukraine was not forgotten. Я горджуся тим, що я був членом минулого уряду, попереднього уряду Канади, який зробив все можливе для того, щоб про Україну не забули. I will continue to press the current Canadian government to ensure that the relationship with Ukraine and Canada is still very strong. Я продовжу свій тиск на теперішній уряд Канади для того, щоб стосунки між Україною та Канадою залишалися міцними. And so the meetings that we've had in our stay here have been very important to me. Ці зустрічі, які ми тут проводимо під час нашого перебування в Україні, для нас дуже важливі. So that I can continue to advocate for Ukraine in the Canadian Parliament. І я можу далі підтримати Україну, будучи в канадському парламенті. As you know, there's a lot of goodwill for Ukraine amongst the Ukrainian Canadian diaspora and Canadians generally.
Як ви знаєте, є дуже багато доброї волі по відношенню до України серед етнічних українців, що проживають в Канаді, і серед інших канадійців. And I feel very strongly that with Majid's assistance that we can be of great help to unfortunate refugees and others who need our help here in Ukraine. Також за підтримки Маджида ми можемо стати в пригоді і допомогти тим біженцям та іншим постраждалим людям в Україні. Thank you. Дякую. Ms. Kathy? Пані Кейті. Thank you so much for having us today. It's a real privilege for me to be in the Ukraine. My background, my mother's parents both came from Ukraine, and I do not have a lot of my history in knowledge. And I'm just beginning to learn from the large community of Ukrainians that I have in my riding where I am representing in the government of Canada. Дуже дякую за те, що за запрошення, за цю можливість виступити. Хоча мої батьки з України, але я дуже мало знаю про цю країну. Я лише починаю вивчати її історію і розповідати про неї саме там, де я працюю. I'm very pleased to be here, being an observer along with Majid and One Free World International, an organization that I have a lot of confidence in seeing what they've accomplished to date, and know that his heart and this organization has Ukraine's best interests at heart, and I'm pleased to be here with you today. Thank you. Я є спостерігачем і допомагаю в діяльності організації One Free World International, і дуже багато зусиль вже було зроблено, щоб добитися цього результату, і я дуже рада бути частиною цього процесу. If you'd like to make a statement. Добрый день. Я являюсь главой Ассамблеи национальности Украины, Равшан Тагиев. Я очень благодарен нашим партнерам с Канады, господину Маджиду, за то, что он действительно делает все для того, чтобы Украину знали побольше в Канаде, и не только в Канаде, чтобы Украине оказать реальную помощь. И то, что сегодня с нами присутствуют уважаемые депутаты парламента Канады, дружественные нам страны. Would you like to translate from Ukrainian to English, please? I represent the organization of the Council of Nationalities of Ukraine. I'm really grateful for support we receive from Majid and the organization One Free World International. Also, there are representatives of Canadian Parliament with us. Canada is a country which is really friendly to Ukraine. Украина является многонациональной страной, и тут межнациональный диалог на довольно-таки высоком уровне. И мы, представители разных национальностей, используя свои связи, стараемся привлечь побольше и политических, и гуманитарных, и других возможностей для нашего государства. И присутствие сегодня на протяжении уже второго дня идут переговоры, встречи, ознакомления с Украиной, представителей и One Free World International и депутатов парламента, я уверен, что даст новый импульс в отношениях, в том числе между Канадой и Украиной. Потому что объективная информация, которая будет увидена и услышана, и ознакомление с нашей страной для канадских наших депутатов будет дополнительным стимулом говорить со своими партнерами в парламенте, в правительстве Канады о необходимости поддержки демократических стремлений нашей Украины. Ukraine is a multinational country. Also, there is an interethnic dialogue, which is on the high level in Ukraine, and we are using the opportunity of that dialogue to involve also international organizations, which could give support in order to solve the existing problems. We have invited One World International, as well as One Free World International, as well as representatives of Canadian Parliament. We are having numerous meetings
with Ukrainian officials, this is a good opportunity for them to see the real picture. And once having this knowledge, direct experience, this will be of help for them to advocate for Ukraine once they return back and continue their work in Canadian Parliament and Canadian government. Я думаю, если будут еще выступления от наших партнеров, и после этого, если будут вопросы, вы можете задавать вопросы. Мы сегодня должны сделать все максимальное, чтобы Украина оставалась всегда на повестке дня мировых государств. Потому что мы нуждаемся в помощи, есть агрессия против нашего государства, потеряна часть территорий, и мы должны сделать все максимальное, чтобы выйти достойно с этих сложностей, восстановить международное право, целостность государства и двигаться вперед. Спасибо. Maybe there will be more statements of my colleagues. After that, you can ask your questions. We have to do our best to make sure Ukraine stands high on the global agenda, because we need a lot of international support in order to respond to the current aggression. There is now hostilities against our country. Some part of the territory was lost, and indeed we need all possible support in order to restore international law as well as rule of law in the country. Я бы хотел сказать, что сегодня в Украине очень непростое время. И несмотря на то, что с момента Майдана уже прошло время, прошли годы, ситуация все равно не стала проще. И на сегодняшний день то, что я вижу, что кроме того, что пострадали люди на Востоке, сегодня от тех событий, которые на Востоке до сих пор продолжаются, от войны страдает вся Украина. Страдают люди, особенно пожилого возраста, люди обычные. И, конечно, сегодня я очень благодарен, очень признателен правительству Канады, очень признателен, что сегодня вы здесь, что сегодня члены парламента здесь, что сегодня Маджид сегодня здесь, и вы для того, чтобы помочь, для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы повлиять. И я сильно верю, что именно это сотрудничество будет приводить Украину к новым стандартам, И то, что сегодня мы еще видим, это коррупция, это вещи, которые разрушают нашу страну. Я верю, что и такие страны, как Канада, как США, они должны влиять для того, чтобы принести новые нормы. I can say there is a difficult time which Ukraine is experiencing till now. Quite many years have passed since Maidan revolution, and still people are suffering. Also people in the east of the country who fell direct victims of the conflict, and also this affects other people of Ukraine who are also suffering. For example, elderly people who face a lot of difficulties. Therefore, I'm grateful to the government of Canada, representatives of Canadian Parliament for this kind of support, because we believe that with these efforts we can reverse the situation, and we can also improve improve Ukrainian situation up to the international standards. Of course, it would be important to fight against corruption and upgrade overall standards in the country. И, конечно, мы, находясь здесь внутри, видя это все, делаем все возможное для того, чтобы помочь сегодня людям, помочь людям на Востоке и помочь людям не только на Востоке, но по всей Украине, которые сегодня являются, можно сказать, жертвами тех обстоятельств, в которых оказались. We shall do our best to help people in the east of the country as well as people throughout the country who have sustained the negative impact of this situation. Большое спасибо вам, что вы здесь. И мы сильно верим в то, что это принесет определенные результаты, которые сегодня необходимы для нашей страны. Thank you for coming here, and I believe that this will secure some results which are very important for our country.
Joe, do you want to say a few words? Yes, go ahead. Good afternoon. Thank you very much for being here with us today. As a part of One Free World International, that we have a joint venture with the Assembly of Nationalities of the Ukraine, which I'm obviously a vice president in the organization. We did a joint venture between the both organizations, and we want to use we're the channel for One Free World International to deliver whatever we have to deliver from Canada. As of now, it's on a very small scale. The reason we're here, we had a couple of meetings with officials and politicians. We do understand that the situation is better, is getting better, thank God, but there is still a lot to do. That's why we're here. Delegation from Canada came just for that, to go back to Canada and to tell the Canadian government what they saw on the ground and what the Ukraine still needs, and how we can help the Ukrainian population in the whole country and mainly in the east with everything that's going on there. Thank you again. Thank Mr. Tagiev, thank you Mr. Majid, Tony and Kathy for coming to the Ukraine, and we hope that we'll be able to do more in the close future to help people that really need to get a help in the Ukraine. Thank you very much. Дуже дякую за те, що ви прийшли. Ми, як організація One World International і також Рада національностей України, об'єднали наші зусилля для того, щоб надати допомогу з Канади, зокрема. Але масштаби цієї допомоги досить поки що обмежені, але ми зібрали цю делегацію. Я вдячний пану Маджиду, панові Тоні та Кейті. І ми проводимо зустрічі з представниками української влади. Ми дізнаємося, що ситуація покращилася нібито, але все-таки дуже багато потрібно зробити. І ми тут для того, щоб справді допомогти тим людям в Україні, які цього потребують. If any of you have a final questions before we end this press conference, we are happy to take the questions now. Тепер, будь ласка, можна задавати питання. Извиняюсь, у нас 15 минут времени, в 2 часа у нас в парламенте встреча, поэтому без 15 мы будем отсюда уезжать. Если есть вопросы, пожалуйста, мы вас слушаем. Да-да. В чем конкретно заключается помощь? Чем вы помогаете? Could you be more specific what kind of assistance is being provided right now? И если можно, что-то уже сделали и в каких объемах? Was anything done so far, and what is specific scope of such support? Right now we are talking with the officials about medical supplies. We are talking with Rabbi Moshe about housing for the refugees. So our main two projects as we stand right now will be housing for the refugees and medical supplies if we can. We're still in the process. One Free World International with the Jewish Rabbi so far. We've been communicating with the Jewish community so far. We've been communicating very well. I believe that the more that we are moving forward and the more that the need is clear, we are going to the front line on Monday. We visited the military hospital. We sit down with the soldiers that they just came back from home, from the battlefield with wounds and with lost limbs. We communicated as well with the Canadian media and the Canadian public about the situation. We are planning as well to bring a Ukrainian delegation to Canada to speak to the Canadian public. As I said before, and I will say it again, one of the conflict that we have that, sorry, I will stop until you. Ми в даний час, дякую за це запитання, в даний час ми обговорюємо можливості з представниками української влади стосовно того, щоб надавати медикаменти і також допомогу медикаментами. І також ми спілкуємося з громадою, з єврейською громадою, зокрема з Ребі Моше, для того, щоб надавати житло для біженців. Це буде основне наше завдання, це створення житла. І ми привезли цю делегацію для того, щоб з'ясувати саме, які потреби. Ми в понеділок, наприклад, їздили на
лінію фронту і зустрічалися з солдатами в госпіталі, які щойно повернулися із битви, і багато з них поранені. Тому ми хочемо тепер зібрати українську делегацію, яка поїде до Канади, з тим, щоб можна було мобілізувати відповідну підтримку, саме таку, яка найбільше потрібна. Було сказано медикаменти та житло для біженців. Building a grassroots. Не тільки медикаменти, а саме медичне обладнання. Йдеться про медичне обладнання. Building grassroots between Canadians and Ukrainians is very important, not just on the government level. I believe that the Canadian government, previous government, and this recent government is doing a great job coordinating and cooperating with the Ukrainian people. We can see our Canadian doctors in some of your military hospitals. We can see some of our military soldiers as well in training. So the previous government and this government of Canada is doing a great job. However, I think it's not only up to the governments to make a difference. I think it's up to the private sector, to the NGOs, to the human rights community to do more and to build bridges, grassroots bridges between both nations. Дуже важливо будувати стосунки між Україною та Канадою не лише на рівні урядів. Що стосується урядів і цього, і попереднього, то вони дуже прекрасно працювали для того, щоб створювати зв'язки з Україною. Але тепер настав час, щоб і на первинному рівні, на рівні неурядових організацій, приватного сектору та звичайних громадян також були побудовані такі стосунки. Ми зустрічалися з багатьма солдатами, також допомога їм надається в Канаді, і ми вважаємо, що саме такі зв'язки на рівні простих громадян і неурядових організацій теж буде дуже корисним. Thank you. If you have any other questions, please. І також організації, що займаються правами людини, гуманітарними організаціями на такому рівні. Якщо у вас ще є питання, будь ласка, задавайте. Я хотел бы, знаете, вот обратить внимание, что организация One Free Fall International, она провела огромную работу во многих странах, и азиатских странах, и африканских странах, и кроме гуманитарной медицинской помощи, и они очень большую программу делали по освобождению людей из плена или вот детское рабство и другое. Там это 15 лет работает эта организация, и она может похвастаться. А то, что мы уже начинаем наши проекты с Украиной, это здорово. Я считаю, для нас Украина это очень важно. Вот я лично о нашей организации, Ассамблеи национальностей, могу сказать, что вы можете отследить по средствам масс-медиа, по интернету. Мы оказали за 3 года последнее начало вторжения Российской Федерации на территорию Украины большую помощь, медицинскую помощь, начиная еще с 2014 года, с лета. Это в Мариупольском направлении мы для медицинские оборудования, кровати, аппараты, ожоговые центры, операции фиксации суставов, операции вентиляции легких, и Житомирский военный госпиталь, и Львовский военный госпиталь, и 17-ю больницу, куда раненых, и с Майдана потом и с АТО возили. То есть мы можем именно показать, что наша организация проводит работу давно, и буквально на днях вы сможете отследить совместно с нашими партнерами. Мы на $158 тысяч новой помощи получили с Соединенных Штатов Америки. Это тоже оборудование, фирменные кровати, аппарат вентиляции легких и много-много чего. И вот занимается Джози Штайнберг, занимается непосредственно этим вопросом. И сегодняшний приезд именно One Free World International и депутатов парламента – это очередная наша совместная работа для того, чтобы побольше возможностей привлечь для сегодня для нашей страны, когда есть необходимость и нужда в этом. А самое главное, эти депутаты смогут уже более, так знаете, как увереннее отстаивать наши интересы не только по гуманитарным вопросам, но и по другим, по политическим вопросам. И еще раз я за это благодарен всем, кто делает любое, независимо от количества, и все полезное для нашего государства Украины. The organization One Free World International did a lot of work in quite many countries of the world, including Asia and Africa. This was humanitarian relief as well as support in having people released from slavery, from trafficking.
of human beings, and this organization is very active in that field. As far as the Assembly of Nationalities of Ukraine is concerned, it has provided a lot of medical support since the beginning of Russian aggression against Ukraine. From summer of 2014, there was support provided in Mariupol, including specialized hospital beds, including lung ventilation machines, as well as equipment for healing of bone fractures. And such a support was given also to hospital number 17, which was involved in treatment of people injured in Maidan, and later on people who were injured in the anti-terrorist operation in the east. And this support can now be united with presence of Canadian politicians. It will be much easier for us to mobilize more support, and not only humanitarian field, and also working on political support for our country. Any further questions? І ще питання, будь ласка. Укрінформ. У мене запитання до пана Тоні Клемента. Після зустрічі з нашими політиками, після того, як ви подивилися, яка ситуація в Україні, чи є вже у вас якесь розуміння, в яких напрямках ви будете відстоювати в парламенті інтереси України, тобто в яких напрямках буде це співробітництво розвиватися? У нас ще в парламенті будуть сьогодні зустрічі. It's a question to Mr. Tony Clement. After you had meetings with Ukrainian politicians, did you, and after learning of the situation in the country, did you decide yet what will be the main directions of your activity back in the Parliament of Canada in supporting Ukraine or supporting the policies towards that? Thank you. I would say that the discussions that I had with various levels of government and advisors was very meaningful. Я провів дуже значимі дискусії з дуже багатьма представниками влади, уряду та парламенту. These individuals were very honest with me about the state of Ukrainian politics, both internal and external. І ці люди дуже відверто зі мною розмовляли стосовно стану української політики, як внутрішньої, так і зовнішньої. And I believe that my advice will have two different aspects to it. І я тут міг би порадити стосовно двох аспектів. In the first place, Canada must continue to be a steadfast ally of Ukraine and its political sovereignty. По-перше, Канада має залишатися міцним союзником України і підтримувати її політичний суверенітет. This support must continue because the aggression continues and the threat to Ukraine continues. Ця підтримка має продовжуватися, тому що агресія проти України продовжується і загроза також продовжується. Second, any assistance that Canada provides І по-друге, будь-яка допомога, яку надає Канада, should be accountable in the results that we wish to achieve together. Це має бути підзвітно і має відповідати тим результатам, які ми хочемо досягти спільно. In other words, we must continue to find Ukrainian officials and politicians who want to work with us. Ми маємо знайти тих українських посадових осіб та політиків, які би хотіли з нами співпрацювати. But the benefits have to obviously flow to the people of Ukraine. That is very key. Але, звичайно ж, вигоди від такої співпраці мають отримувати люди України, громадяни. Thank you. Any further questions? Ще подальші питання. Okay, I just want to say again, thank you very much, Toní Klement and Кейті Wagantol, that you followed Maджid, One Free World International, to the Ukraine. Maджid, thank you very much. Rafshan Tagiv, the President of the Assembly, I want to thank you too for doing this joint venture and to be the channel to get aid on the ground. So thank you very much and succeed with the mission. Я би хотів подякувати за підтримку пана Маджида, пана Равшана за їх спільні зусилля.
У нас продолжение сейчас 2 часа, встреча в парламенте. Тепер ми маємо далі рухатися по нашому графіку. У нас друга зустріч в парламенті. Okay. Thank you very much. Все, надо ехать 2 часа на встречу. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.